Кукусики! Новое здрасте прилетело. Итак, давайте, в общем, сразу ближе к телу. Сейчас пятница, 6 часов вечера. Новый день, новые возможности, новые перспективы, надеюсь. Из сегодняшнего запланированного, что у меня появилось, это совершить за сегодняшний день поездок хотя бы 12, чтобы в сумме выйти до 40 ровно, потому что у меня за первые 2 дня было 22 поездки, я еще вчера чуть-чуть поездил, 6 поездок сделал, ну такие не очень перспективные, еле-еле там наскреб полтосик, в общем ни о чем, честное слово, и заработать $100 и выше. Поэтому сейчас уже показывает, что, ну, пока что еще только там все разгоняется, начинается. В общем, центр города уже более-менее горит. Там на $2. Ну, то бишь, опять-таки, по сравнению с тем, что было в прошлую неделю, пока что это ни о чем. Но, тем не менее, надеюсь, что вечер близится и будет больше людей просить заказывать Uber. Поэтому можно выдвигаться, можно ехать. Сейчас нажимаем кнопочку Go и полетели. Сейчас звоним. Hi, Ashley. Hi, yeah. Hi, my name is Dennis. I am your Uber driver. I got to the location where I saw that pin. Where are you, if I may ask? I'm coming out right now. So I'm standing on an intersection behind a blue car. I'm in a silver WRX Subaru. Yeah, I see, okay. How is your night going? It's going all right. Where are you going, if I may It's ask? my friend's birthday party. Oh, nice. My friends are kind of being mean to me right now. So. Are you sure you want to go on birthday? Well, the problem is they're being mean to me because I feel like I've been very distant and not hanging out with them. So I feel like if I don't show up to the birthday party, that just makes it worse. Yeah, okay, you have kind of no options. Yeah. Okay. Are you okay with the music? Yeah, perfect. Okay, just let's... Is this guy gonna drive or not? Oh, finally we figure out. Place, but I'm not sure. Unfortunately, we cannot park here. Only if you... No, unfortunately, we cannot park here somewhere. But what we can do is... handicap. We pull somewhere. Yeah, you can just pull over like anywhere. Okay, because unfortunately it's a busy street. Right in this. Okay, I hope it's gonna be I'll be better. there. So you wanna get back or you gonna? No, I'm good. I'm just. Okay. Yeah. Thank you. Okay, have a good night. You too. Куда надо подъехать? На Хармони надо выехать. Итак, принимаем очередной заказ от Joel. Yeah, sorry, that was actually, my pin actually showed me it's over there, across the road. I was like, what the hell? I couldn't drive there. Oh, you're good. So, how is your night going? Going good. That was all right. Oh my god, you live in Loveland. Loveland, buddy. Yep. You gotta take college. Okay. Find your way back to college and go that way. Do you speak Russian? Yes, Russian Ukrainian. Where are you from? Originally from Ukraine. Ukraine? Yeah. My friend is from Ukraine. Oh, no way. Are you going to see him or is different dude? She. She. Oh, sorry. No worries. So, what is your name? Anastasia. Then means Nastya. Well, it's our Russian version to say about this name.
Настя, so, Anastasia. Anastasia, yeah, she It was at this moment that David knew. He fucked up. How old is she, if I may ask? Because I know Anastasia, one. Yeah, she's about maybe 23, 4. yeah, Maybe. Does she have a brother who was also? yeah. Is his name Alex? I don't know, but she has So, a brother. I think he works oil field or construction or something. Oh my God! I know her. It's Anastasia Rubin, right? Is her? Yeah, Rubio or Ruben. I know her. Yeah, she's a sister of my friend, that guy who actually my Really? my neighbor. Yeah, she's the bartender at the bar I'm going to right now. Oh, yeah. Well, then I mean I can see her probably. Yeah, like I know who you're talking about. Yeah, Anastasia Rubin. She used to do like a real estate kind of stuff. Still does. I definitely know who you're talking about, man. But now she's running the bar. Well, I didn't know about this. Like last time I saw her on a Russian picnic, which was in Fort Collins in City Park. Fort Collins. I saw her actually there. Actually, she still was doing real estate kind of stuff. Yeah. But I definitely. She's still doing the real estate stuff also. But she's Yeah, real estate and running the bar now. Yeah, we're friends on Facebook. I definitely know who you're talking about. Yeah. Oh my God! I mean, what are the chances, right? I mean, such a freaking big world. Well, I know you're not Russian because your accent. And so my first thing was, because I know Anastasia for a couple of years, we're friends, and you have this exact same accent as her. So the first thing I thought was, he's not Russian, he's from Ukraine. That's how you figure it. Nice. I mean, really good move, man. That's funny. It's a small world, huh? Yeah, I mean, what are the chances? I mean, different people from like other country. I mean, yeah, and different town too. Well, yeah. Not even from this town. It's supposed to be like one of the theories existent that every people, I mean, know each other through fifth or sixth person. If you heard about this theory. Yeah, that's what they say. Yeah. So really the same freaking theory. What do you say? 7 degrees of separation or something? Well, something like that. But there's a movie. It's called 7 Degrees or 6 or 7 degrees of separation, and the movie is about how everybody knows everybody through 6 or 7 people. Well, I don't know about this movie. Like I read it like in one of the interesting facts. Great movie. It has Will Smith. Great. Oh, then it should be really great. Great movie. Yeah. Yeah, I like that dude. So. Okay, Here's your charger. Thank you, man. Well, thank you very much. I'll leave you a good tip and give you a 5-star. Oh, thank you, dude. I appreciate this. Yeah, have a good night. Take care. Yep, you be Bye. safe. Thank you. Да, надеюсь, что типа будут хорошие, потому что иногда считается типа это $1. Сейчас я застрял в Лавленде. Как застрял? Только что сюда приехал и каким-то образом получил один заказ от Дугласа. Надеюсь, сейчас его подберу, и будет классно, если мы будем ехать в Форт Коллинз, потому что мне туда нужно подъехать. В Лавленде. И вот мы уже на месте. Сейчас нужно будет подобрать Дугласа. Он мне только что скинул сообщение, и Uber, интересно, так меня уведомил меня о том, какое именно сообщение, именно прочитал именно текст самого сообщения. Очень интересно, очень крутая фича у этого Uber. I вижу him. Я вижу его. Or you want to sit in front? No, I'm good back here. It's nice and comfortable. Oh, okay. Well, because yeah, I had like other client from Fort Collins who drove here. Had a nice talk. So, how is your night going, you say? Pretty good. Where you going home? Yep. It's time to go home. Where is it? We just gotta, you know where 34 is here in Eisenhower? Oh, well, honestly, I don't know. I'm going to GPS because I live in Fort Collins. Okay, just go out I'll get you. It's not very. It's pretty straight shot. Yeah. 3 miles from here. The right turn on. Yeah. Да не, чё, классный тип оказался. Прикольный мужик. Нормик. Ну, а теперь что мне нужно?
так это выехать отсюда и поехать снова в Форт Коллинз. Я тут ничего не знаю, поэтому лучше настроить GPS. В общем, до скорого. Night doing good? Yep, just getting off work. Oh, just done? Oh my god, you're working so late. Yeah. Okay, so you going home or out? Oh, going home. Where you live? Oh my. In Windsor? Not quite, Severance. Oh, okay. And you work here in Fort Collins? Sweet Jesus. Yeah. You do like everyday drives like this? No, I get a ride in with my old lady in the morning, and then sometimes I take an Uber home at night. It just depends on what I... Okay, understood. Okay, are you good with music? I mean, is music Yeah, it's okay? perfect. Okay. Well, it's because I mean, kind of like night time and it's kind of like a chill music. Yeah. Helps me like relax and not pay attention to the traffic so much, Yeah. especially with all those Uber in downtown. Yeah, is it busy tonight? Well, I mean, I had busiest nights last week. It's kind of like. Дратути. Еще раз. Второй раз контрольный на сегодня. Усы подправил. Пора вещать. Подведем итоги уходящего дня. Ночи. Уходящего дня. К сожалению, новости печальные. Потому что не удалось выполнить две мои цели, которые были поставлены в самом начале этого дня. Это нужно было мне сделать хотя бы поездок 12, чтобы в итоге у меня их было 40. Или заработать $100. Ни одна, ни вторая не удались. Почему? Сейчас будет разбор полетов. Потому что из этих поездок сегодняшних было в основном две такие очень далекие поездочки, то бишь в другие соседние города, что находятся где-то примерно миль, может 15 в одну сторону и обратно приехать в город. То бишь в итоге это где-то было минут 20 туда и обратно минут 20 поехать. С этим Джоти особенно, потому что он живет, ну реально хрен знает где, и пока ехал туда-обратно, чуть-чуть. Это одна новость. Вторая новость, то что, к сожалению, заработано за сегодня было $82.42. И, в принципе, я не возлагаю больших надежд на типсуни чаевые, потому что большинство из этих поездок, сегодня их было 9, большинство из них это были студенты. И, собственно, там я на них не рассчитываю особо. Поэтому, что есть, то есть. С этим провтыкал, с тем провтыкал. Не могу я уже, ну, конечно, еще можно было постараться чуть покатать, но уже, к сожалению, не могу, потому что там мне еще нужно сейчас идти уже домой спать, уже 5 минут первого ночи. И нужно будет просыпаться через 6 часов примерно, чтобы идти на работу на 8 утра. Поэтому хочется выспаться и быть чуть-чуть в адеквате, чтобы соображать, что уже суббота. Что еще? Да, и еще была одна поездка. Настя, привет. Одна поездка была с Джоэл. Да, парень, который живет в Лавленде, который ехал, оказывается, к сестре одного моего друга, который тоже подписан на канал из 20 подписчиков. Вот совпадение. И третья печальная новость, это, скорее всего, уже мое личное везение, это то, что я обычно оказываюсь не в то время, не в том месте, потому что я обычно провтыкиваю все такие хорошие моменты, где за поездку дается, ну, именно просто, чтобы быть в каком-то месте определенном, и приходит вызов на Uber, то просто даже за это дается $10. Вот, к примеру, как сейчас. Давайте посмотрим. Вот как примерно здесь, где $8 показывает за поездку. Что это значит? Что если бы я просто был бы там, даже если поездка была там на 3 метра, то я бы уже просто получил бы $8 за то, что я там есть. Но, к сожалению, какой-то клиент меня подставил, потому что она мне позвонила, я принял вызов, и вот буквально вот до нее можно было, там, не знаю, струю достать можно было, и, к сожалению, она просто отменила в последний момент. Красава! Поэтому в моей голове созрел хитрый план. Я сейчас буду делать как?
сделаю, короче, скринчик экрана, после чего буду выбирать, ну, как не то, что выбирать, буду хотя бы знать примерно, в какое время, в каком месте мне нужно находиться, потому что как раз именно в то время тогда буду подъезжать. Еще нужно будет сделать список таких мест, чтобы там находиться, и хотя бы даже на этом заработать. Да, и в итоге спасибо за просмотр, спасибо за время, за внимание, спасибо за лайкосики, если кто-то ставит, а кто не ставит, ну, чё, бывает. И всем мира, добра и удачи. Peace!